of thinking, and we want to invite you, all the teams, to maybe to help us during these discussions and working days. What we can say about Discover, the reasons about migration. I will give you some arguments. It's very, how to say, bad and gray arguments, but they are our reality. Exactly. Something like unstable society as a result of after-war period of transitions, which unfortunately took place about 20 years from the war till now. S druge strane, neke informacije koje su statistički dostupne javnosti, ja sam na to nekad njih ponoviti, kažu da primjer. Ministarstvo obrazovanja i vlade kantona na sjednici vlade, kad sam učinio upisne kvoti za upis na univerzitet u ovoj sad predstojećoj godini, izašla sa informacijom da je broj maturanata koji su okončali svoje školovanje prethodne školske godine najmanji nakon rata. Kad bi se svi ti maturanti upisali na univerzitet Mihač, ne bi zbog upisali kvotu. To upućuje, dakle, da jedan problem s kojim ćemo se mi morati suočavati narednih godina i decenija cijela država. Nadalje, oni koji su po prirodi posla bliski osnovnom obrazovanju, bilo da radi u osnovnom obrazovanju, bilo da su roditelji djece, da imaju informacije iz školskih odbora, kažu da imamo ove godine kod upisa u osnovnu školu da bi radili jednu tešku katastrofalnu stvar. Najveći jedan primjer. Znači, ja sam neko ko gravitira i potiče se Izračiću. Dakle, živim u Izračiću. Kad sam ja išao u osnovnu školu, Izračić je u toj školi upisivo 3 ili 4 odbijenih učenika. Informacija koju sam ja dobio je da ove godine svega 6 učenika se pojavilo upis. A kakva će nas talas zadesiti za nekih 7-8 godina u srednjim školu, a za 12 na fakultetu, odnosno na svijetu, to ne možemo ni pretpostaviti. Dakle, pored toga što nam bijela kuga, odnosno smanjenje nataliteta, daje ovo što imamo situaciju u smislu sve manje broja djece koji se upisuju. Pored migracije koje vi govorite, mislim da je migracija drugi prvi faktor koji će se odraziti na ukupan sistem školovanja, a samim tim dakle cijelo ukupno društvo. Zašto? Zato što svjedoci smo da cijele porodice organizovano napuštaju iz raznih razloga. Neka od nevladnih organizacija, tačno koja je izjavila, da je samo prošle godine država napustila oko 80.000 ljudi. Naravno, ja vjerujem da je nažalost najvećoj mjeri to prisutno u određenim procentima i na Unsko-Sanskom kantonu. A kako na neki način iz ugla odgovornosti univerziteta odgovoriti toj pojavi u smislu njenog utjecaja na rad univerziteta, nemoguće da izbjeći posljedice. Ono što mi moramo razumjeti jeste da smo mi jedan univerzitet srednje veličine. Moramo se potpuno fleksibilno ponašati i pripremati za vremena koja dolaze. Već ove godine mi imamo svoje vrstane programe s ulicom, teško govoriti dakle još uvijek o konačnoj cifri. Mi smo u prvom upisnom roku u 7. mjesecu otprilike popuni polovinu upisne kvote, negdje oko 50% u prosjeku. Evo dakle, prije 2 dana je otvoren drugi upisni rok koji traje 15 dana. Ja sam optimističan i mislim da ćemo barem još jedno 20 do 30% dobiti studenta kroz drugi upisni rok i da će ta popunjenost biti negdje 80% od odbrane kvote. Ali isto tako, nažalost, svake sljedeće godine ćemo sve više kad su pitanje broj studenta koji se upisuju. To znači da mi moramo na univerzitetu zajedno sa osnivačima biti brže od tog problema. Dakle, ponuditi rješenja prije nego što se on pojavi. A to će značiti vjerovatno jedna dubna analiza i reduciranje nekih studijskih ocjeka koji danas ima na prvom ciklusu na univerzitetu 27. Za Unsko-Sanski kanton i broj stanovnika koji tu jeste, koji nažalost iz godine u godinu sve manje i manje, taj broj 27 studijskih ocjeka će biti pregovor. Dakle, on će morati biti reduciran, a na neki način možda spajena od 2 ocjeka. Jedan traži zajedničko rješenje kako bismo stvorili takav ambijent da onaj broj učenika koji završava srednju školu otprilike zadovoljava naše realne potrebe kod upisa. Inače, ovakav model univerziteta će biti neodrživ u budućnosti, ja sam toga svjestan. Znači, mi ćemo morati posegnuti za nekim bolnim reformama, dakle mi sami na univerzitetu, kako bismo zajedno s osnivačem reducirali taj broj studijskih odsjeka i ne samo to nije dovoljno. Mi moramo ponuditi nove studijske odsjeke.
Mi moramo ponuditi dakle, novi proizvod tržišta. Mi moramo dati dakle, šansu mladima da se izučavaju za neka zvanja koja danas nema dosta. To je dakle jedna stvar. Druga stvar, mi moramo i na drugom ciklusu studija također razmišljati o novim nastavnim planama, odnosno novim studijskim postupcima i konačno dakle, otvoriti treći ciklus studija. Ove godine se završavaju sve aktivnosti koje su formalne naravi, da se treći ciklus studija otvori na Tehničkom fakultetu, Univerzitetu u Bihaću, ali ćemo zasigurno ove godine pokrenuti te procese izrade elaborata o prohodnosti i dakle i na drugim fakultetima, na drugim člancama Univerzitetu. Dakle, ovo je pitanje vrlo ozbiljno, ono je vrlo aktualno i vjerujte da će svojim putem morati dakle, cijela država pozoriti na razliku godina. Jer u stvari to problem koji će nas tek stići, vi ste to dobro diagnosticirali. The question was from the team of migration mitigation, and it was regarding the number of young people leaving Bosnia and Herzegovina or migrating, and the fact that the university has to fight for, or struggle for its survival if we relate it to the fact that young people are leaving and that we are lacking students. The answer was that this is very problematic issue that requires much more time, perhaps only one forum only for this issue. But also the explanation about the demographic changes that have occurred in our country. We have some showing that, for example, the entrance for the primary school in our country only in this year was catastrophic. So I will name the example of myself. I come from a village named Izačić, and when I used to go to school, in the primary school, there were 3 or 4 classes of students, but now there are only 6 students in the entire school. So this is a big problem, and also we have noticed that in 7 or 8 years we will have this problem in high school, and that means that then comes the university, which will also have to deal with this problem. I need to say that, for example, the university itself is actually also dealing with some issues now when it comes to students' entrance, because we have large student entrance quotas, but actually they are never fulfilled totally. This is not only in Bihać, but it reflects to the entire society, and not only in Bosnia and Herzegovina, but wider. And for example, we have one of the NGOs in Bosnia and Herzegovina have published a study that only in last year 80,000 people have left Bosnia and Herzegovina, and those are not individuals but the entire families. So this is an issue that the ministry itself and the university and the entire Bosnia and Herzegovina, its society and its government will have to deal together, and we'll have to find ways how to respond to the consequences of this migration. And also we have to realize that we are a middle-sized university, and maybe we have to change some things in the way we are operating at the moment. For example, currently at the university entrance is open, the call for entrance is open, and we haven't fulfilled yet the half of the quota, but we are having second call for the entrance, and we hope at least 80% of the approved quota will be fulfilled. We as the university, and also we always try to appeal to our founder, the Unasana Kenton, is that we need to find and we need to offer solutions for this kind of problem. First of all, the solution maybe would be that we need to cut down the number of study programs, and also because this method of operating is not sustainable, not only for us, but perhaps for other universities as well. We need to go hand in hand with the labor market as well, and we need to offer new professions, new types of education with different departments, not the ones that we have used up till now.
The one of solutions is also to start with the third cycle, as we didn't have it at the university until this year, and this year we have started with the third cycle at technical faculty, but also we are starting with feasibility studies to open these the third cycle at other faculties as well. So this might lower down the problem or just mild it, but again, this is not the solution, and Bosnia and Herzegovina and its society have to deal with it as soon as possible. Još jedan detalj, dakle, jako bitan. Kroz prvotne analize, pitanje migracija ne treba tretirati samo kao prijetnju, već i kao šansu. Evo zašto to kažem. Prije svega, dakle, mislim na naše prijateljske zemlje sa istoka. Mi, dakle, moramo dati priliku i šansu da se otvorimo migraciji studenta sa istoka u Bosnu i Hercegovinu, odnosno konkretno na Unsko-Sanski kanton. Kroz Ured za međunarodnu saradnju na čelu sa profesoricom Amelom Čolić i osobama koji rade u tom uredu imamo, dakle, već neka početna iskustva, mislim prije svega u trenutku na Mevlana programu. Jedna velika brojka studenta sa područja Republike Turske. Znamo svi, dakle, da godinama traži mjesto gdje bi se školovala, jer ne mogu svi da području da se svoje škole. Dakle, prilika je da se ovaj univerzitet otvori u tom smislu riječi i da omogućimo, dakle, priliv jednog većeg broja studenta sa područja, između ostalog, i Republike Turske, kako bismo ostvarili broj studenta koji kod nas studiraju, dakle, na neki način unaprijedili. Dakle, ako jedan broj studenta odlazi iz nekih razloga u zemlje zapadne Evrope, nema niti jednog razloga da mi ne omogućimo, dakle, studentima iz naših prijateljskih zemalja da dođu na svoje školovanje kod nas. A znamo, dakle, da oni imaju taj problem. I u stvari mi možemo njima pomoći, a na taj način da pomoći sami sebi. Okay, so the SWOT analysis that was done at the university showed that actually the migration itself doesn't have to be only the threat, but also can be a chance for the university to increase number of its students. Especially I'm saying this because of the brother countries with Bosnia and Herzegovina from the east, especially, for example, the Republic of Turkey, where we have, for example, our international relations office headed by the Vice Rector for International Relations and Scientific Research, Professor Amela Čolić, have shown that there is a program for exchange of students and also for entrance of international students to our university through the Mevlana program. But also we have to realize that we should open ourselves to international students and to use this as an opportunity for us, not the negative thing, but the opportunity to raise the number of our students. And also, if our students are leaving the country for some reason, we believe that also some students from these countries would also like to come here and to explore our country and our educational system. Yes. Thank you so much. My name is Ahmed Fadl, human behavior specialist. I'd like to thank him for fantastic coverage of most of my points. I think has been answered. I believe, yes, I agree with him that it's an opportunity for the university to receive a student from overseas to be in this beautiful country. The potential in here is plenty, and I think it will inspire any student who leave this country. They will come back for it because they will recognize, they will see pictures. There's a lot of students from an overseas coming here to discover it. Maybe I might suggest something that I believe. I visit few universities and colleges around the world, and inspiration education I don't see as a subject being introduced to the as a curriculum or kind of topic to be discussed. And these days, majority of, I will believe, the youth who will disappear or let us say migrate from here, they are missing their spirits, which is the inside goal or inside highest value, which is I always mention that. So I think inspiration they require to discover each student who is in the university to identify themselves and to know exactly what they want before even going to other country. And I believe eventually they will come back, because
This is a beautiful country and all potential is in here. Thank you. Dakle, moje ime je Ahmed i ja sam specijalist za ljudsko ponašanje i evo, hvala vam što ste pokrili većinu pitanja koje sam u stvari želio postaviti i smatram da ste u pravu kada kažete da je migracija može biti prilika za vaš univerzitet. Naročito ako shvatite da vaša zemlja ima velik potencijal i sigurno da svi ti studenti međunarodni koji bi došli na vaš univerzitet, kada bi vidjeli da na koji način u stvari da dolaze međunarodni studenti ovdje, vjerovatno bi se i oni počeli vraćati kad bi u stvari bili bi inspirisani tom pričom da dolaze međunarodni studenti. Ono što sam ja primijetio u svom putovanju po svijetu jeste da i ovdje kod vas, ali šire, nedostaje obrazovanju kada se tiče inspiracije. To bi značilo u stvari da mladi koji odlaze iz Bosne i Hercegovine, ali i u svijetu, u stvari njima nedostaje duh, nedostaje da sami sebe znaju prepoznati ono što je u stvari njihov potencijal i da se na neki način mogu odrediti šta je to gdje oni, prema čemu žele da idu. Kako god, smatram da će se ipak mladi u Bosni i Hercegovini shvatiti šta ostavljaju i da će se vratiti. I didn't notice you, it was like a question, right? It was like a comment, yeah. Da li konačno fakulteta u Univerzitetu u Bihaću ima stabilizovan program razmjene za zemlju u inostranstvu ili neki vid prakse? Da je znači sav proces riješen, da se može ići na razmjenu, na primjer na master studij, evo na primjer Univerzitet u Bahreinu, da li postoji ta prilika, pa da se onda vrati, da nešto može da se vrati u svoju zemlju? Možda bi na to pitanje mogli malo preciznije odgovoriti, baš čak što više kolegica koja je predložilaca, ona dugo godina već radi u tom uredu za međunarodnu saradnju. Mi smo imali dakle određenih iskustava u smislu odlazaka naših studenta na nastavak školovanja. Neću ću vam primjer, dakle jedan. Recimo, studenti tehničkog fakulteta koji završe kod nas prvi ciklus studija, ukoliko odu na nastavak školovanja u neku od zapadnih zemalja, dakle bilo koju, bez ikakvih problema, dakle bez ikakve razlike ispita upisuju drugi ciklus studija i sasvim dakle legitimno nastavi svoje školovanje. Dakle, to su već iskustva koje imamo i prakse. Što se tiče razmjene u smislu organiziranja preko potpisanih sporazuma, mislim da tu iz Ureda za međunarodnu saradnju mogu možda nešto više reći da vam konkretno odgovorim. Što se tiče konkretno Bahreina, u ovom trenutku mi nije poznato, ali mislim da smo na tragu, dakle, da te stvari dogovorimo, jer rezultat ove plodonosne saradnje svakako bi trebalo da dakle, mogućnost odlaska i naših studenta u Bahrein i obrnuto, dakle, u Bosni i Hercegovini. Ako imate vi šta za dodati, možda? Pa evo, ja ću samo kratko rečenicu, dvije, kao jedan uvod prije kolegice Dželile, koja će iz perspektive stručnog savjetnika Ureda za međunarodnu saradnju možda malo produbiti odgovor na ovo vaše pitanje. Evo, ja sam malo slušajući vaša pitanja i gospodina rektora profesora Islamovića imala namjeru da vam kažem da možda u nekoj perspektivi smatram da bi naš univerzitet trebao da od isključivo i prevalentno jednog predavačkog univerziteta pređe i više u jedan dio koji će pokriti i naučno-istraživački i razvojni dio. Tako da i ova pitanja kolega iz NGO tima i kolegice Lejle imaju veze s tim da se pospješi ovaj razvojni dio u smislu projekata, razmjene studenata, većeg i povećanog interesa stranih studenata da dođu na naš univerzitet. Evo, ja sam, kao što je rektor prethodno rekao, vrlo kratko u kontaktu sa dvijema kolegicama, Almom i Dželilom iz Ureda za međunarodnu saradnju. Evo, i vas pozivamo da dođete lično i da se malo više upoznate. Dželila će vam bolje i detaljnije o tome reći. Mi imamo, možemo se pohvaliti, evo, da imamo i u ovoj novoj akademskoj 2016. i 2017.
povećan broj naših studenata koji odlaze po programu Erasmus+, po Mevlana programu, odlaze na jednosemestralni boravak i imamo u okviru tih programa konkretizovane saradnje sa univerzitetima. Imamo također i jedan određeni broj studenata izvani koji dolaze na semestralni studij kod nas. Svjesni smo potrebe da za ovakve studente ćemo morati i hoćemo organizirati kurseve jezika bosanskog i engleskog. Svjesni smo da ćemo i hoćemo povećati broj nastavnika koji će biti voljni da svoju nastavu provode na engleskom jeziku, tako da eto, vjerujte da nastojimo da odgovorimo na te izazove. Okay, this was a long one. Okay, so the question was whether the university has a stabilized program of exchange of students and whether, for example, it is possible to go for master studies to the University of Bahrain or at least for one semester, for example, on the University of Bahrain, and then to come back and continue your education in Bosnia and Herzegovina. So the rector's reply was that our university, that the reply could be the best, for example, from me, because I work at the International Relations Office. But regarding the experience of the rector, his faculty that he comes from is the technical faculty, and he can confirm that the technical faculty students, some of them have been to some other countries, or at least those who decide to continue their education outside Bosnia and Herzegovina after the first cycle studies. They actually leave to other countries and never have problems with acknowledgement of their education that they had in Bosnia and Herzegovina. All their exams or all their qualifications are accepted. So this is the first the first thing that does not make some obstacles for them. Regarding the concrete or specific programs of exchange, that is the best to be replied by the International Relations Office and also the Vice Rector for International Relations, Professor Mela Čolić. And with regards to the question of the exchange with University of Bahrain, I'm not aware of this kind of cooperation. This was the reply of Rector. Also, the Vice Rector for International Relations, Professor Mela Čolić, replied very shortly that it is the university actually has to rethink its way of functioning. It is that in some future perspective, it has to change its role from a teaching university into the scientific research and also the developmental university. This could be also linked to the part of NGO questions, because in this way it means that we will be more open for cooperation with all of those who want to make any kind of contribution, whether to these programs of exchange or any kind of activities that are related to the society. I have, as a vice rector, I have been appointed very shortly, so I have lack of information, but again, I can say that from these several days I have found out that we have an increased number of exchange students, for example, for academic year 2016-2017, through the exchange programs Erasmus+, Mevlana, and so on. With regards to the international students, we also have to say that we have increased number, although it's not sufficient number, of course, but we have a lot of students coming to our university, although the university also has to deal with organizing courses for these students, because we don't have this part of a solution. And also
we hope that we will manage to make our teaching staff also willing to teach their lectures in English and also to be prepared to teach those lectures in English. Okay? Ja sam mogla nadovezati se na ovo ako može. Pozdravljam sve prisutne, evo obraćam se prvi put, ja sam Jasmina Ibrahimović, profesor Univerziteta u Bihaću i govorit ću sad iz perspektive zaposlenika univerziteta na kojem radim već 14 godina. I evo od sada od kada obnašam ovu dužnost prorektora za financije i razvoj. Kada kažemo razvoj univerziteta, evo svi smo se složili da razvoj univerziteta treba pratiti, odnosno treba biti u korelaciji sa razvojem Mostarskog kantona i da treba biti veća povezanost, dakle, između kadra kojeg mi obrazujemo za potrebe tržišta. Svakako da osim toga što univerzitet mora producirati te kadrove, mora se uključivati i u razvojno-istraživačke projekte na način da zaradi dio novaca, obezbedi dio novaca, dakle i ujedno stekne praksu. Dakle, jer znamo svi činjenicu koliko nas sljeduje, odnosno da je budžet kantona općenito, a i univerziteta vrlo mali, odnosno tako Since I'm first time talking to you, I will introduce myself. Jasmina Ibrahimović, Vice Rector for Finances and Development of University of Bihać. I will be speaking from the perspective of employees of the university and also the management of the university. What I have to say is that the development of the university is itself linked to the development of the Unasana canton. And the development of both these sides is linked to the labor market. So what the university has to do in order to develop itself is actually to make better connection to the labor market, but not only in this way, but also through the scientific and research projects which would in a way bring funding to the university from some other sides, not only from the governmental budget, which we are all aware that it's not sufficient. Okay, is there any team which didn't ask? Because I think we're running. So I think all the teams had a chance to ask. Other migration. Okay, so your final question, okay? Glavni razlog odlaska ljudi u studije je nedostatak posla. Konkretno Fizičkog univerziteta nemaju priliku da se legalno zaposle preko medicinskih ili radnika. Sigurno vlastira. Znači, studenti odlaze, studenti nemaju ovdje priliku da se legalno zaposle tokom njihovih razlika, da li zimskog ili ljetnog. A razlog toga je nepostojanje studentskog servisa koji bi mogao iznajmljivati studente eventualnim poslodavcima. I tako bi oni, pored prakse koje bi stekli, koje bi mogli kasnije ući u njihov CV i pomoći im prilikom zaposlenja, moglo ostvariti se neku financijsku korist, jer većinu nas finansiraju roditelji. Zašto Viški univerzitet nema studentski servis i da li je to jedan od ciljeva kojeg želite postići vašem mandatom? Ja sad ću vam kratko govoriti. U programu rada rektora za nazadni period nastavnog koji sam zajedno sa osnovnom organizacijom predao priključen na prostor univerziteta da se konkursi za izbor rektora zatvorili. Jedna od stvari u kojoj sam zapravo pisao jeste osnivanje organizacije. Mislim da stvari baš ugodno kako treba, jer neka smo svi školovali, recimo Petar Matić i ja i ostali, svi smo imali priliku, ako smo htjeli, dakle, da putem servisa nešto i zaradimo, da nešto naučimo i to stvari i životna i školska praksa. I svakako da to pitanje ćemo posvetiti pažnju. Hvala. So the question was about young people are leaving from Bosnia and Herzegovina sometimes because they are not able to find the legal ways of employment. For example, now for the university students, they are unable to find a job during their holidays so that they can earn some money, since we know, and perhaps help their parents as well, because we know the situation in the country. So the question was
why there is no one in our university, and also does the university and you as a rector have this kind of a goal during your mandate? Okay, and now the answer. So the answer is that actually the new work plan of the rector during the application for the position of the rector, within the work plan, one of the main priorities is actually the development of this kind of service. I think Prof. Hanet. Ja vas pozdravljam, mislim da se znamo, ja sam Halet Matić. I referirat ću se na, odnosno vezat ću se na pitanje koje je naša cijenjena kolegica Minela postavila. Na neki način da sam shvatio kako, na koji način univerzitet, koja je uloga univerziteta da spriječi migracije. Naravno, tu su naše kolege, rektori, cijenjene kolegice, prorektorice su govorile dosta toga, pa ja nekako bi ipak malo dao osvrta, ako dozvoljavate. I moram reći da sam ja sretan kao poslednik što nas vodi ovo rukovodstvo i vjerujem mnogo i siguran sam da će Bihaćki univerzitet zaista krenuti u jednom vrlo pozitivnom progresu i tako da sam siguran u to ubjeđen, ali ipak ću ja dati svoj osvrt obzirom da ću ovo pitanje koje je Minela postavila vezati za dvije stvari. Jedno je ono što je kolegica Mela Čolićević rekla pri orijentaciji univerziteta, još bi samo nešto tu dodao. I drugo pitanje na koje bi se vezao jeste da osnivač, odnosno naša skupština, znači koja je naš osnivač u državi, je pozicionira univerzitet u pravom smislu. Kad kažem pozicionira, da ga promatra kao profitabilnu instituciju, a ne kao potrošača. A zašto smatram profitabilnu? To što je kolegica Jasmina već pomenula, vidim opstanak univerziteta, pomenula čim se Minela opstanak, pa me onako malo presjeklo, to ne volim tu nikako čuti, ali eto, s pravom me to postavlja. Znači, s aspekta, osnivač mora pozicionirati da shvati da je univerzitet nešto što je profitabilno, a mi moramo svoju orijentaciju okrenuti. Univerzitet su 3 segmenta: edukacija, naučnički rad i transfer znanja. Ako osnivač shvati stvarnu ulogu univerziteta i pozicionira da koristi resurs univerziteta, tada će se stvarati bolji ambijent i naši studenti neće morati napuštati državu. Znači, bit će na neki način, ako zatvorimo taj ciklus, onda smo sigurno sebi obezbijedili mogućnost smanjenja migracija i tu je zaista vidim veliku ulogu univerziteta. I mislim da Bihaćki univerzitet će opstati bez obzira na, nećemo se baviti statistikom koliko je napušta studenta, jer nama je samo jedan segment studenta. Ako promatramo ova 2 druga segmenta, mi apsolutno možemo egzistirati. Naravno da me zabrinjava ta problematika, želim mislim da ćete i sve stići ovo akceptirati, vi znate o moju priču. Tako da neće biti problem, jel? Da to sublimirate. Dakle, neće biti problem, znači što je umanjen broj studenta, to nije zabrinjavajuće. Vjerujte da će se povećavati broj studenta ako mi okrenemo orijentaciju i ako osnivač stavi, pozicionira univerzitet pravu ulogu, shvati šta može univerziteta dobiti, koja rješenja, od političkih, razvojnih, ne znam, pa ekonomskih rješenja, znači može univerzitet dobiti. Tako da evo, ja sam imao potrebu da to malo sublimiram, nadam se da ćete vi uspjeti to kratko prezentirati. So my name is Professor Makic, for those who are not don't know me, and I'm asking regarding the question of the role of the university in migration mitigation. First of all, I would like to say that I'm proud to have this management today with me, ones who can help us and help the university and also the country to go in a better direction. I will agree with my colleagues regarding the reorganization of the university, and also these two questions I will deal in order to answer to the role of the university in migration mitigation. First of all, the reorganization of the university, and second of all is the importance that the founder of the university, the Ministry of Education, places university and
considers it as a profitable institution and not the one that is producing costs for the budget. That means that there is a necessity that to understand that the university consists of three parts. That is the education, that is the scientific and research activities, and also the knowledge transfer. If we are to understand the university in this way, then I believe that the university will survive. And there is no question whether it will survive. It will survive, but only with the help of the founder who will understand that university can make profit and not only cause costs. So in this way, we can lead to development not only of the university, but also to the wider society. Okay. Thank you. Thanks a lot. Sorry. My name is Armin. I'm guest here. Just Okay. that I have one short question for the Mr. Okay, last. It's last one. Yes. Sorry. What is about cooperation between University of Bihać and business factory here in U.S. Canton? What is the next plan for this transfer of knowledge with the business directly? Excellent. Moje ime je Armin i ja sam gost danas i moje pitanje u stvari kakva je veza između, odnosno saradnje između univerziteta i privrede, odnosno poslovnih subjekata ovdje na kantonu, konkretno znači kada se radi o ovom transferu znanja. Pa evo, dakle, ja ću pokušati odgovoriti na to pitanje iz perspektive fakulteta s kojeg ja dolazim, a to je dakle tehnički fakultet tehničkih nauka. Mi tu imamo solidna iskustva iz razloga što imamo sljedeću situaciju. Dakle, studenti zadnje ili predzadnje godine studija koji kod nas studiraju imaju unutar nastavnih planova i programa obavezan predmet koji se zove medicinska praksa. Dakle, mi smo ti koji otvaramo vrata našim studentima da moraju proći određenu praksu u prirodi i to za dokumentu odgovarajuću tehniku prakse s kojim se stvari verificira i zadani posao. Dakle, ovaj dio koji se tiče same nastave, nastavnog procesa. S druge strane, dakle, mi imamo dosta dobru saradnju sa jednim značajnim prirodnih kolektiva u smislu da studente već u zadnje godine studija ti prirodni kolektivi uzmaju posebnu praksu i daju im priliku da se nakon okončanja školovanja zaposle. Nabrojat ću samo neki od tih preduzeća. To su recimo Krupa kabine Bosanska Krupa, jedan od tih kolektiva. Zatim, Mozmi Halde, firma iz Kladuše, Regeneracija Kladuša. Zatim firma ČJ iz Bihaća i tako dalje. Naime, o čemu se radi? U jednom značajnom broju tih kolektiva. Danas rade naši bivši studenti. Bilo da su u pitanju ljudi koji rade isključivo stručni posao, ili su tehnički direktori, ili su rukovodioci, dakle, planiranje i proizvodnje, pa samim time, dakle, ta lična kontakt, ti lični kontakt ili poznanstvo daju nam za pravo da tu suradnju dodatno produbljujemo. Tako da s jednim brojem kolektiva imamo potpisali ugovor o saradnji. Dakle, potpisali ugovor o saradnji sa nekim firmama izvan Bosne i Hercegovine. Istini za volju, ta prostor za saradnju i povećanje kontakata se otvara i može se povećati i naravno to ne moramo poraditi. Pogotovo imajući na ovu činjenicu što smo u zadnjih godinu dana dobili jednu skupu cijenu vrijednu opremu koja je i industrijskog karaktera, ali dakle i nastavnog karaktera. Stavljaju u puni kapacitet te opreme, dakle ova saradnja svakako će biti mnogo više nego pogotovo imajući na ovu komercijalne usluge trećim prirodnim kolektivima za koje možemo dakle mnoge poslove raditi. Okay, so the answer is that I will be speaking from the perspective of the technical faculty, which is the faculty that I'm coming from, is that we have a good experience in cooperation with the business sector at the UNASANA Canton. Especially if we take into consideration the teaching process, where the students of the final and pre-final years during their studies have to have this subject. It's called industrial practice. It means that they have to spend a certain period of time within these companies, and also they have to have special documents which are proving what they have been doing there and what kind of work they have realized during their practice.
Also, we have good practice with several companies from Unasana Canton. I will be naming only some of them, like Krupa Kabine from Bosanska Krupa. Then there is the company Regeneracija from Velika Kladuša, and also company Čoriel from Bihać. These are only some of them, and I must say that I'm proud that most of our students who are working there are some of our students are working there, and also most of them are actually working in very important jobs, such as the CEOs or managers of certain sectors, and so on. This kind of individual, personal contact that we have with our students enables us to improve our cooperation. We also have a cooperation with some companies outside Bosnia and Herzegovina, but this is definitely an area which we will have to work on and improve in the future. I must add also that in the previous year we have received very valuable equipment costing several millions, and this equipment is actually can be used for cooperation with the business sector in Unasana Canton, where the university could do certain kind of services for these companies. Many thanks for your questions and for your kindness. I know you've stayed even 20 minutes more than the allocated time. And we should start the media questions, but before this, we prefer if each team will delay a little bit. If you say in a couple of minutes and to know from what the answers was, how you are going to relate it to your projects and your team, how are you going to benefit from this discussion? Was anything of what said is going to add in the way you are going to design your project? So before we add go, or did not answer. Might added or did not answer your worries. Because Bihać University is a very important player in Bihać economy. So you need, each team really need to either develop from it a question or an area or opportunity to develop in your project, inshallah. okay, before we go to the media. So can you go back, sit down in your group, please, and work, inshallah. Teams in 2 minutes. 2 actual minutes, not Bosnian minutes.